Healing sound movement television. Healing sound movement television. Welkom bij Healing Sound Movement televisie. Mijn naam is John Consemulder, jullie presentator, producent en interviewer voor dit programma. Wat doen we? Hele bijzondere uitzendingen met kopstukken op het gebied van spiritualiteit, bewustzijn, nieuwe wetenschap, duurzaamheid, gezondheid. Met wie doen we dat? Met Eric Pearl, met David Icke, met Lynn McTaggart, met Raymond Moody, met Desiree Reuver, met Jannes Koetsier, met Janos, met Jeanette Ossebaert, met Bert Jansen. Noem het maar op. Autoriteiten op hun gebied gaan we de komende maanden uitzenden, wekelijks. Neem een kijkje op HealingSoundMovement.com. Ook voor onze evenementen, bijvoorbeeld 22 oktober met Jude Curven en 18 december met Bert Jansen en Heather Kluwert, die 11th Hour speciale presentatie in Amsterdam. En kijk ook even op duurzaam24.tv voor de uitzendingen van de collega-presentatoren. Dankjewel. Hallo beste luisteraars, beste kijkers. Mijn naam is John Consemulder van Healing Sound Movement televisie. Neem een kijkje op HealingSoundMovement.com. De andere website is worldpeacechild.com. En kijk uiteraard ook even bij de collega-presentatoren en programmamakers op duurzaam24.tv. Je gaat zo een hele interessante, boeiende presentatie zien van Johan Oldenkamp. En ik noem gelijk even zijn website www.pateo.nl. En ik noem het ook even voor de buitenlandse luisteraars en kijkers, de internationale kijkers. Want het is een Engelse presentatie, maar je kunt meer informatie en complete uitleg in 8 pagina's met diagrammen ook nog terugvinden op pateo.nl. So for the international listeners, what you're now about to see is a video presentation we filmed of Dr. Johan Oldenkamp, and his website is pateo.nl, and that spells Pateo.nl. And the interview will be in Dutch for the Dutch listeners, but go to the website pateo.nl for all info. And of course you will check out the video presentation, which will be in English. And for all information about our broadcast, my name is John Consemulder, Healing Sound Movement, television and radio and events and music. Go to healingsoundmovement.com and duurzaam24.tv. Have fun. This presentation, I will reveal the reason why the pyramids were built. In order to understand that, we first need to understand what really time is and also what is space. Let us begin with space. What is space? This is how we understand space. Space has 3 dimensions: breadth, height and depth. And each of those 3 dimensions, we call them also the X, Y and the Z axis, has a positive and a negative value. So in fact we see here 6 values. This is how we understand space. Let's look at how we understand time. What is time? The answer is a little bit shocking maybe. This is time. Again we see the same picture. Time has 3 dimensions. But what are those 3 dimensions? The first one we know, it's easy. It's daily time. The time that takes place in 24 hours. The second one is also familiar. It's the yearly time. It takes 365 and a little bit more days. But what is the third one? What is the third dimension of time? The builders of the pyramids knew exactly what that third dimension of time was, and that was exactly the reason why they built the pyramids. Plato called this third dimension the great year. It's also a kind of a year, but it takes very long time, nearly 26,000 years. First let us look at energy, because we need to understand the dynamics of energy in order to understand the dynamics of space and time. This is how I understand the dynamics of energy. It's a spiraling movement. It goes to a 0 point in the middle, then it goes all the way down. Then at the bottom it goes up again on the outside. This is the inside, and on the outside it goes up again to the equator of this movement, then all the way up to the top, and then it goes inward again back to the center. And this shape, I call it the forbidden apple of knowledge. And I think that's what the Bible is referring to. It's a secret knowledge about how energy is always spiraling. Spiraling goes like this. Outside to the top and then the inside.
Here we see yin and yang. What does yin and yang actually mean? Let's take the perspective of the center of the apple. Then we see that spiraling energy is coming towards us. We can visualize this as white light. So white light is coming to us, and when we look at it, it's coming counterclockwise. So it's making this kind of movement directly to us. When we look at the other direction, we see that light is going away from us. We can call that black light. And that movement is spiraling clockwise. It's the same direction, but because we change our perspective, it looks different. What is coming towards us gives us energy. So that's positive. What is going away is sending away energy. So that is negative. Doesn't mean that the white is positive, the white is good and the black is bad. That's just a label we can put on it. But its essence is one is positive and the other one is negative. So that means that yin is positive. Most people think that yin is negative, but I don't think that's correct. And yang, the male, is negative. In fact, there are 4 phases. This phase from the top to the 0 point, to the 0 point in the middle, is the earth energy. From the center down all the way, also in the inside, this is inside movement, that is air energy. Then we go to the outside. First we have water energy to the equator, and then we have fire energy from the equator all the way to the top. Those are the 4 phases of energy. And those phases are very important to understand the dynamics of time. Most people know this prayer, Our Father who art in heaven. There's another prayer, it's Our Mother who art in heaven. In the Gospel of the Essene we find this prayer, and it's very clear who our mother is to most people, because our mother is of course Gaia. Gaia means literally Mother Terra. And our father is then the sun Helios, on which our mother is orbiting. Helios, the sun, is referring to the energy of fire, because it's a plasma outburst, emission of plasma energy. Our mother exists mostly on water, just like we do. When we look at the surface of our planet, it's mostly covered with water. So this means Terra is water and Helios, the sun, is fire. Heaven means air. We look at the heaven, we look at the sky, meaning the energy of air. And then we have earth, it's very easy. Earth means simply earth. So that's the 4th energy. So this prayer, Our Father who art in heaven, is a prayer for the young energies, for the male energies. And there's another prayer that is the prayer for the yin energies. And it's a little bit peculiar that in the Bible only the yang energy prayer is mentioned and not the yin energy. Only the male things are stressed in the Bible and the female aspects are suppressed. Here we see again the 4 energies. Most people think they only see the 2 energies of yin and yang, the 2 phases. But there's more to this story. Yeah, yin is positive, yang is negative. We also see the triangles. Triangle upwards is male energy, triangle pointed downwards is female energy. This is how we put it in the trigrams of in the I Ching. One long line is male energy, just exactly like this, and a broken line is female energy. You can say we put these 2 lines, take them and put them next to each other horizontally. So this is all the same. This is all meaning yin, this is all meaning yang. But where are the 4 energies? The 4 phases of energy? They're here. This big black piece, that's the outside of the apple. That's the male outside part. And that is fire energy. Inside, in the core of the apple, the male part, is air energy. And the other part is true too. Inside we find the earth energy, that's the female energy in the core of the apple. And in the skin of the apple we find water energy. So we see the 4 energies also present in this symbol of yin and yang. And we can also picture it like this, in a lemniscate, in an infinite movement. It always goes back and back. This is the inside of the apple, this is the outside of the apple. Here we see the female energies, here we see the male energies. Now look at time, because we need to understand this in order to understand time. This is our Furley dimension of time, the daily time. And that is caused because the Earth is rotating around her own axis. That makes a half of her be lit by the sun, and the other part is dark, is not lit. And we find the same 4 energies, because in the night part this is earth energy. Then the moment of sunrise we go through the center of the apple, through the core. And after that
we arrive in the morning part, which is the air energy. Yeah, this is the day part, and the day part continues in the afternoon part. It's the female energy. And exactly in between we find the mid of the day, or the meridium in Latin. Then we find sunset, and sunset splits between afternoon and evening. After sunset we have the evening, and this is the fire energy. And then we go back to the earth energy. And in the middle of the night we find the midnight. That is the easy way to understand time. But we will see that also both other dimensions of time are exactly like this. Exactly. We measure our daily time in 24 hours. We have 12 hours going like this, then we have 12 hours going like this, and then we have 12 hours like this and like this. This is the part after meridium, PM, and this is the part before meridium, AM. This goes clockwise, this goes counterclockwise. That's why I put an imaginary clock here where the hands do indeed go counterclockwise to make it visual. Let's look at our yearly time. We also know that. Winter is the earth energy. Then the moment of the vernal equinox, when the spring starts, that's the moment we go through the 0 point. And after that we have spring. Then we have the summer solstices, and after the summer solstices we have the summer. This is all the day part. This is the light part of the yearly period. The autumn equinox brings after that the autumn phase or the fall. Then we have the winter solstices, and then we go back to the winter. Yeah, this is earth, this is air, water, fire. It's the same thing, but now it takes 365 times more longer than the daily time. This is happening when we look at the orbit the sun makes. The sun rises in the east, goes higher and higher and higher, all the way to the top, and then it goes down and it sets in the west. Every day we see the same rhythm. But the orbit, the line the sun makes is different. At the winter solstices, this is a very small line, very small bow, so to say. It comes up here and it goes up. This is the highest point in the winter, and then it sets here. After the winter, it goes up again, and it rises every day a little bit higher until summer. June 21, it reaches its highest point. Then the sun is the highest in the sky, and also these points are the furthest away on the horizon. And after that it goes back again. So the sun goes up and down, or goes wider and smaller. That's the yearly dynamics we see in the yearly time. And right in the middle we find both equinoxes. Then we see this bow on the horizon. And it all has to do with the axis of the Earth. That is not perpendicular to the equator, the plane of the equator, but it's a little bit. It makes an angle of 23.5 degrees. And that's why we have the 4 seasons. Here we see the Tropic of Cancer, and here we see the Tropic of Capricorn. This is the points where the sun is reaching the surface on a straight angle on a certain moment in time, and it's there on the other moment. This is a half year later. Between those points there's a half a year of time, and that's what we see when we look at, where are we? When we look at the stars behind the sun. In a full year time, the stars behind the sun go through different constellations. We divided the full circle into 12 parts. Again we see the number of 6, or now twice 6, 12. It all goes back to Sumeria, where we used to count in units of 6. Here we see the same movement, now in a shape that is of the lemniscate, that is never ending. Cancer is the highest moment of the day, and Capricorn is the highest moment of the night. That's why we see those two tropics. And we see the same energies again. Our ancestors knew that it starts with earth, then air, then water, and then fire. Or it doesn't start, that's the cycle, that's the correct order. And we see that. This is fire, then we get earth, then we get air, and we get water. And then we fire, earth, air, and water, and so on. It's the correct order, just like we saw in the forbidden apple of knowledge. We also find the phases of the moon. When the moon is exactly in between the sun, Helios, and
the Earth or Terra, and I call the moon Luna, then we can't see Luna. Yeah, the sun is of course much bigger than we here, but the sunlight is coming from that direction. We can't see it because the sun is behind her, and the Earth, the moon, the Luna is not reflecting the solar, the sunlight. Here a little bit, here a little bit more, and so on, until here. This is full moon, and now the whole surface of Luna reflects the light coming from Helios. The light goes here to the Luna, and then it goes back to the Earth, and then we see a full moon. And this is nearly a period of a month, and that's why we call it a month. It's related to the moon. And we've divided that into 12 parts. These are the 12 months. Some have 30 days, some have 31 days, and the shortest one is February, having 28 or 29 days. Because in the beginning, March was the first month. This was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This was 7. September means 7. Octo means 8. Novem means 9. And Decem, decimal, means 10. So that's how we know it. Now something new, I think most people don't know this. The orbit of Terra around Helios is not a perfect circle. It is a kind of ellipse, but it's not an ellipse in a symmetrical form because the sun is not in the middle of the ellipse. The sun is a little bit off the middle. That means that at January the 3rd we are the closest to Helios. The distance is then closest. And on the other side of the year, on July the 4th, the distance is the longest. The difference is about 3.3 degrees, percents. And we also see that the autumn period and the winter period is much shorter than the spring period and the summer period. The difference is a full week in a normal year, or otherwise 6 days. And that extra day is always in this shortest period. Then it will be 90. So it's very important. And why is this? Because the sun is moving with a gigantic speed. And the direction of the movement is towards the place where the Earth is, where Terra is on January the 3rd. If Terra would not move from January the 3rd, stay on the same place as it was, then the sun would hit it in 7 days' time. It takes the sun only 7 days to travel this distance. That is the speed the sun is traveling. When we look in the sky, we see the stars moving, except for one. Except the star Polaris. And that's because the star is exactly aligned with the Earth axis. Yeah, we find it with the Big Dipper. We take the backside and we make a line and then we go to the Polaris. At this moment, the Earth axis is aligned with Polaris, or a little bit, it's not close, but very close. But about 13,000 years ago, it was aligned with a different star, the star Vega, in the Lyra system. So it makes a very small movement. The Earth is rotating around her own axis, it's rotating around the Sun, but it also makes a very small rotation, of the axis. And Plato called this a great year, and a great year takes 25,920 years in total for full completion. And here we see it. It starts with Polaris, then it goes to here, the other side is Vega, and then here you see the star Tuban, and then it goes back. Yeah, a full circle is nearly 26,000 years. Here we see it again, and in the middle we find the constellation of Draco. And Tuban is at the tail, so to say, from the dragon. On the dragon's tail we find the star Tuban. And we can divide again a full circle into 12 parts. These parts are called the ages, or the eons. So we have different eons. At the moment we are in the eon, or the age of Pisces. And very soon we will go to the area of Aquarius. We can divide it into eons of 2,160 years, but also in seasons of 3 eons, or nearly 6,500 years. Here we see it again, and we see 2 very important moments. Aquarius is the moment when the day period starts, or when the spring starts. Yeah, we go through the 0 point, and after that we are in Aquarius. We are now very close to the 0 point. That is our current moment in time. And Leo, or Lion, the constellation of Leo, is when the dark period starts. So this full year of 26,000 years consists of a dark period of nearly 13,000 years, and then a light period of nearly 30,000 years.
That's the dynamics. It's a very slow dynamics, but that is the third dimension of time. It's very important to know it. Let's look at our sun again, because the question is, what causes this third dimension? What is the reason? The first dimension is caused by the Earth rotating around her own axis. The second one is caused by the Earth orbiting around Helios. But the third one, why is it? What is the reason? And the reason has to do with the dynamics of Helios. Here we see Helios, and there is Terra orbiting around Helios in a full year time, the second dimension, and rotating around her axis every day. That's the first dimension. But Helios makes also a kind of a orbit, and that orbit goes clockwise. Goes like this. Yeah, the other orbits go counterclockwise, but this one goes clockwise. And it has to do, you just saw the star, with the star Sirius. Sirius is the counterpart, you could say the dance partner of Helios, because those are always aligned. And also Sirius makes a movement. It's nearly the same movement. Maybe it's a little bit bigger, but it's the same. It's also a circle. And these two stars keep themselves into this place. And when we draw a straight line between them, then we find on January the 1st, on the 1st of the year, the Earth exactly on this line. That is the reason why we celebrate January 1. We celebrate the new realignment between Sirius, Helios and the Earth in the middle. That is why we created the year. And not, yeah, that is the main reason. Here we see a symbol that's also here. The Fiscia Piscis it's called. And most people who believe in Christianity put that on behind of their car, or they use this symbol. The Messiah is in fact the light bringer. And the light bringer is of course Helios. So what they in fact do, it's very correct, they visualize the orbit of Helios together with the orbit of Sirius. That's in fact what the symbol means. This is a very important moment, but when Helios is here, then Sirius is here. And the distance between them is closest, so it's very important. Here, when Helios is here, then Sirius is here, so then the distance is very big. Please note that in the Harry Potter films this is used. Sirius Black is in fact this guy, and it's also visualized as a dog. Why? Because it's also called the dog star. So yeah, Miss Rowling knew about this and used it in her film. This is another important moment. This is halfway. You could say this is the moment where the summer starts, and this is the moment where the winter starts. So this must be the moment where the spring starts, and this is the moment where autumn starts. But we don't call them spring, autumn, but we call them gold, silver, bronze and iron. At the moment we are in the Iron Age, but as soon as we hit this point we come in the Golden Age again. And then we have the Silver Age and then the Bronze. This is spring, this is summer, this is autumn and this is winter. We are now in the winter time. We can also draw lines. When we take this point where both circles meet and we go through the center here and here, we have important lines that divide the circle into parts. When we draw two more, then we have in total 12 different parts. And those are exactly the aeons we just saw. The aeons related to the constellations. And this is the period of Aquarius. The age of Aquarius is coming. And this was the period, the age of Leo. Yeah, exactly at the opposite. I've been to Egypt. This is a picture of 70 years ago. I'm doing the Egyptian dance. I walk like an Egyptian here. I felt that the story we've been told about Egypt is not completely true. I felt that the guide who was trying to explain everything didn't believe either what he was saying. And I will show you, I will prove you that the pyramids were not built by the ancient Egyptians. The pyramids were built 8 years before the first pharaoh arrived, 8,000 years before the first pharaoh arrived in Egypt. So when the ancient Egyptians came to live there, those pyramids were already there. Let's look at this great pyramid. This is the biggest, and according to the Egyptian experts, it's also the oldest one. I will show that it's not the oldest one. They are all built in the same time. But this is indeed the biggest one. And when we look at the measures, we find that the distance at the base
is 440 cubits. Cubit was the unit the ancients used to build this. The pyramid builders used this measurement, this unit. And the height is 140 cubits. Why is this so important? When we divide them, we get nearly P. And we did not discover P until the 3rd age before our year, before Christ, so to say, BC. It's an approximation. It's not perfect P because it's 3.1428, while real P starts with 31415 and so on. So it's not, but it's a very good approximation. However, we can go a little bit further. When we start to measure, we find that 1 cubit is between 25.35 meters or 25.36 meters. What does it mean? I can prove that it actually means that 1 cubit is P divided by 6 meters. And again we find 6. 6 plays a major role in understanding space and in understanding time. And when we do that, we find the exact measurement of 1 cubit. So it's P, or pi, I have to say pi. And according to what we believe now, pi was at least known 22 centuries before Archimedes discovered it in ancient Greece. But I will show you that it was much earlier. When we look at the numbers and we make lines, we draw lines, we find very remarkable findings. We find that the builders of the pyramids knew exactly what the circumference of the earth was and its radius. Very shocking. We also find that they knew about the speed of light. The number of the speed of light in meters per second is present when we divide the length of 2 circles. And they also knew about the golden ratio. I will not explain everything in detail because it's a lot about numbers, but if you go to this website, pateo.nl, then you will find the proof there. It's written in a simple paper of 7 pages and you can find everything there. All the information is there. Please check it out for yourself. But I can prove that whoever built the pyramids knew about everything about the earth, knew that the earth was not a flat thing, and knew it was a sphere orbiting in space. It knew about the speed of light, knew about the golden ratio, phi. It knew a lot of more stuff than we actually know. So the idea that we now are at the top of civilization might not be totally true. There might have been another civilization long before in the past who knew all about these things. That is the shocking truth of this story. So let us look back at these things. What in fact these dimensions, these 3 dimensions, what in fact the pyramid builders did was explain to us the 3rd dimension of time. Because the pyramids show us what the time is according to the great year. They made a kind of clock, and the clock is showing us exactly how late it is according to this 3rd dimension. Here we see another picture of we see the same picture but now bigger. What most people don't know is there are not 3 big pyramids, because this one is the biggest, then we have this one is a little bit smaller, but they're all very big when we compare them with these smaller ones. There are more than 3 pyramids next to the Sphinx. Yeah, here we see the 3 big ones. Yeah, this is the smallest big one, this is the biggest big one, but here we see 3. And here we see another 3, and when we look closely we also see here one, and there's another small one there. So there are more than 3. In total there are 11 pyramids next to the Sphinx. Here we see the Sphinx, the Great Sphinx. Here we see them more closely. What does it mean? Why did the pyramid builders did this? Let's count them. This is 3, this is 1, this is 4. Does this ring a bell? This is the beginning of pi. The pyramids were giving us a hint. Hello, we do know about pi. What does pi mean? Pi means a circle. Pi is the ratio between the circumference of the circle and its diameter. So let's draw that circle. This is the circle the pyramid builders try to point out to us. And we see it exactly hits the northeast corner of the Great Pyramid. Because this is north, this is south, this is east and this is west. It also hits exactly the northeast corner of this smaller pyramid next to it. It exactly hits the bottom
of the Sphinx. The Sphinx is sitting with its bottom on the circle. And it exactly hits this smaller pyramid in the southwest corner. Very remarkable. What are the odds? Let's make it a little bit more spectacular. When we draw the square inside, there's only one square fitting exactly inside the circle, and that one square goes exactly over the top of the north side of the Great Pyramid and also on the east side. And it exactly goes on the south side of this smaller Great Pyramid. Again, what are the odds? Let's do it a little bit further. When we draw the diagonal from this point of the square to this point, it goes exactly to the middle of the middle Great Pyramid. Most people think this one is a little bit offline and this one is totally offline. No, it's not true. But they didn't see this line because this point was not known until now. But this point is very important. And when we take this point, we see that it's exactly right. And when we take a line from here to the Sphinx, we'll see that it goes exactly through the middle of the lower pyramid. So this is the size is exactly according to this line. And this one line divides the full circle into 1/3 and 2/3. So that means this is a side of a perfect triangle. This is the perfect triangle. And when we draw the other one too, it goes exactly through this point of course, then we see the seal of Solomon. It's a very ancient seal, very ancient symbol. So that is what they drew. This is amazing. The pyramid builders did everything to show us about time. And it's of course the precession time. And it goes like this, counterclockwise. This is, oh, a little bit too far. This is the period where the age of Leo started. And we are now nearly here. Age of Aquarius is starting. Yeah, these are the two opposites. This is a full circle of 20,920 years. They built here something. What did they do? What did they do? They created something out of stone that resembles a lion with the head of Aquarius. It's the combination of Aquarius and Leo put into a kind of a statue. That is why they built the Sphinx. The Sphinx is Leo combined with Aquarius. It was staring in our face for thousands of years, but we never saw it. So what does it mean? This is a certain moment of time. This started, then the clock went back. At a certain moment of time, the Sphinx signals, I know exactly what time it is. And what does it mean? This time, the moment of time is represented by the shafts we find in the Great Pyramid. These shafts point to certain stars. Of course it points to Sirius, because Sirius is the dance partner of Helios, causing the whole equinoxes precession. It also points to the smaller star, the lower star in the belt of Orion. I will come back to that later. It also points to Tuban. We saw that earlier. Tuban is one of the stars on the precession cycle, just like Polaris, just like Vega. And this is another one related to the precession cycle. So what they did is they selected 4 stars that are directly connected to the precession cycle to make it absolutely clear for us. So only thing we need to do is, what was the moment in time these alignments were perfect? And according to my calculation, this was the time. 2309 BC. So when we put here this date, then we can go back in time, because this is exactly, we know exactly, so this is exactly, this is 1/6, this is 1/6, so this is 1/3. Yeah, when we go back 1/3 of 22,920 years, we arrive here. Oh, I'll do that later, sorry. Let's go back to the stars. Yeah, these 3 big pyramids, Robert Bouval showed it. These 3 stars represent, in fact, the pyramids. Or otherwise, these pyramids represent the stars. They match together. This is a representation. Yeah, what we see here is in fact the same. These 3. That is, I think, that is common sense to most people. But what most people don't know is that also these 3 little and these 3 little refer to the stars of Orion, to the stars in the belt of Orion. That is why they used here 3 and 3. These 3 big ones are exactly these 3 and these 3. But the difference, the meaning is different. Here we see the stars horizontal.
What does it mean? Horizontal means that when Orion was rising from the horizon, the stars were horizontal. They rose at the same time. Yeah, we could see all three of them just nearly at the same time appearing above the horizon. And that happened, when we draw back the time, happened about 11,000 years before our current counting of time. So we know this is 2300 before Christ, and this is nearly 11,000 years before that, before Christ. So this is exactly 1/3 of the circle. So the big question is, what is this? Here we see the stars straight up. So that means that when the Orion constellation is rising above the horizon, we see a first one, then the second one, and then the third one. First we see this, then that, and then that. And this period takes nearly 13,000 years. And that is exactly what we see. This is a recent picture. This is what we see now. Yeah, 13,000 years ago it was like this, but now it rises like this. The stars in the belt of Orion. So this is a clock. The clock is telling us how we can read it. When they are horizontal, it's this time, and when it's vertical, it's this time. And then it goes back to horizontal again. From horizontal to vertical to horizontal to vertical. That is the clock movement. It's a very slow one, but it's very precise too. So this is nearly 11,000 years before Christ. Then this is next year. According to my calculation, next year we find this very important moment. And what does that moment mean? That moment means that the dark age, when this was the whole dark period, this was winter, this was autumn, this was night, and this was evening. This whole half was the dark period. And then we go back into the light period. That is the meaning of the pyramids in Gizeh. The great spring, the great year spring will start. Or the new day will break. And the new bright light will start shining. And that is why there is so much turmoil at this moment going on. Because the old systems, the dark systems so to say, are all breaking down. The money system is breaking down. All the government systems are breaking down. The whole old system, the whole system of control, of divide and conquer, all those things are disappearing because it's related to the dark period. Now we enter the light period, and in the light period we will invent totally new things, new ways of living together on this planet, based on light. That is the message of the builders of the pyramid. Ja, welkom bij het tweede deel van Healing Sound Movement televisie met een bijzondere gast, bijzondere special. Je hebt zojuist de Engelstalige, maar ik neem aan dat de meeste mensen dat wel begrijpen, ook de Nederlandse luisteraars en kijkers, presentatie gezien van Dr. Johan Oldenkamp. En we gaan nu het een en ander naspreken. Ik noem even nog een korte aankondiging, wat nieuwtjes. Op HealingSoundMovement.com/nieuws vind je onze evenementen. 22 oktober Dr. Jude Curven. 11/11/11 hebben we een dansworkshop in Natarash, Club Light. En 18 december een presentatie met Bert Jansen en Heather Kluwert, zijn Inca-shamanen. Dus HealingSoundMovement.com/nieuws vind je alle informatie, radio, muziek, evenement. Maar onze gast van vandaag, jullie hebben de presentatie net nog een beetje gezien, is Dr. Johan Oldenkamp. En ik wil hem even welkom heten in deze uitzending. Welkom Johan. Dankjewel zo. Nou, dat was boeiend. Ik had al van tevoren vragen, maar die moet ik maar schrappen, want ik heb er heel wat nieuwe bij. Misschien even voor het brede publiek, voor mensen die weinig weten van de alternatieve meningen en opvattingen die je kunt hebben over de oorsprong van de piramides, wat het doel nou is, wie de bouwers waren. Kan ik het zo zeggen dat we nu een hele mechanistische visie hebben van dat is een ding dat is gebouwd voor de farao's om ze te begraven, en dat we er steeds meer achter komen dat er misschien toch een meer spirituele boodschap of een kosmische boodschap, waarbij je zou kunnen zeggen zo boven, zo beneden, en de natuur en de mens en de kosmische afspiegeling in de sterren, dat die in verbinding zijn, dat er iets veel meer aan de hand is dan een ding wat gebouwd is om een paar farao's in te begraven? Nou ja, ik laat dus zien dat die piramides absoluut niet gemaakt zijn als graftombes. Die piramides zijn 8000 jaar gebouwd voordat de farao's kwamen wonen in Egypte. Dus die staat er los van. De farao's kwamen daar, zagen die piramides staan, zagen de Sphinx daar staan en die hebben hun cultuur daaromheen gecreëerd. Maar er staat er volkomen los van. En wat die piramides ons eigenlijk zien op het Gizeh-plateau, samen met de Sphinx, is dat het een soort e-mailtje is. Het is een e-mail die in onze inbox heeft gestaan voor 13.000 jaar.
En niemand heeft die e-mail opengemaakt. Of we hebben een trage server. Ja, hij is echt wel gedeliverd, want hij lag gewoon voor onze neus. Dus zeg maar, het was een brief op onze deurmat. En er zijn een aantal mensen die hebben gekeken van, ja, maar als het een brief is of als het een boodschap is, wat is die boodschap dan? En heel veel mensen zijn behoorlijk in de buurt gekomen. En wat ik gedaan heb, is ik heb al die verschillende puzzelstukjes heb ik bij elkaar verzameld. De dingen die voor mij juist waren, heb ik overgehouden. Ik heb zo op een rijtje gezet en ik heb de ontbrekende stukjes geprobeerd te vinden. En op een gegeven moment, eigenlijk min of meer bij toeval, maar ik geloof niet zozeer in toeval, zag ik opeens hoe het totale plaatje eruit ziet. En dat laat dus zien dat die piramides een boodschap zijn van volgens mij 13.000 jaar geleden, in ieder geval, van degene die toen op deze planeet leefden, om ons te laten zien dat er nog een derde dimensie is van de tijd. En die derde tijdsdimensie, die heeft heel veel impact op ja, zeg maar de grote dingen die gebeuren op de planeet waarop wij mogen wonen. En als we die boodschap één keer begrijpen, dan kunnen we de stap maken naar al die dingen die jij aandraagt. Namelijk, maar dat is veel groter. Maar het is eigenlijk gewoon een heel bazaal e-mailtje. Maar als je de portée snapt van dit e-mailtje, van de betekenis en de strekking ervan, ja, dan gaat het dak eraf, zeg maar. Want dat heeft hele grote boodschappen. En als het ware een message in een bottle, maar dan vanuit de sterren? Het is een message in een bottle, maar het was niet in de bottle, het was gewoon in de woestijn. Of het is in ieder geval wat wij nu de woestijn noemen. Ja. En het is een message van steen. En kijk, met een message in een bottle probeer je de tijd te overbruggen. Ja. Sorry, de ruimte te overbruggen. Jij zit ergens op een plek en je wil iemand anders op die... Maar met de piramides wordt de tijd overbrugd. Nou vind ik de fles ook interessant, maar er zit een boodschap in die fles en daar gaat het om. Kun jij ook op lekenniveau proberen uit te leggen wat eigenlijk die boodschap is en hoe je daar een beetje toe gekomen bent? We hoeven niet de hele presentatie opnieuw te benaderen, maar een beetje de essentie van die boodschap. Oké. Nou, de essentie is eigenlijk, het gaat over tijd. De boodschap gaat over tijd. En we kennen tijd als de dagelijkse tijd. Dan wordt het 's ochtends licht en 's avonds wordt het weer donker. Dat is een dynamiek van donker worden en lichter worden. Het gaat iedere dag opnieuw door. En we hebben een jaarlijkse tijd. Dat is de tweede dimensie. Daar wordt het zeg maar warmer vanaf voorjaar en weer kouder vanaf de herfst. Dat is eigenlijk ook een soort licht en donker. Het heeft ook te maken met de lengte van de dag en de nacht, ieder etmaal. Dus we hebben een dagelijkse tijd, dat heeft te maken met licht en donker. We hebben een jaarlijkse tijd, dat heeft te maken met licht en donker. En die derde dimensie, ja, die zijn we een beetje kwijtgeraakt, maar die noemde Plato in zijn werk het grote jaar. Ja. En die piramides gaan over die derde dimensie, over het grote jaar. En in dat grote jaar wordt het in 2012, dat is de kern, wordt het in 2012 weer licht. En het is heel bijzonder dat die piramides daarnaar wijzen, want ook de Maya-kalender wijst daarna volgens mijn interpretatie. Ook Stonehenge wijst daarna en er zijn nog veel en veel meer verwijzingen. En die wijzen allemaal op de periode dat het licht wordt. Nou, volgens mij is het geen toeval. Volgens mij wisten de mensen heel vroeger op deze planeet, dat die dynamiek er is van donker en licht. Alleen het is een hele langzame. Het is 13.000 jaar ongeveer is het donker en dan is het 13.000 jaar weer licht. Ja. Dan weer 13.000 jaar jonger en weer licht. En de voorgaande keer, toen het nog licht was, toen zijn die piramides gebouwd. Dus zeker zo'n 13.000 jaar geleden. Ja, want die dubbele cycli ervan is 25.920 jaar, hè? Zeg dat goed uit mijn hoofd? Dat is een volledige cirkel. Ja. Dat is zeg maar de 24 uur, of dat is het hele jaar. Ja. Maar een heel groot jaar duurt bijna 26.000 jaar. Ja. Ja. Er zijn mensen die houden andere jaartallen aan, we weten niet precies, maar volgens mijn informatie is dat de correcte getal. En het is opvallend dat al die zaken met het getal 6 te maken hebben. Ze zijn allemaal deelbaar door 6. En dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Ja, ik had je een mailtje gestuurd die ik niet ontvangen had, maar dat is mijn fout, ik was gewoon wat te laat. Maar dat kan ik nu ook al even uitleggen. In mijn boek Blauwdruk heb ik als het ware het enige wat een beetje intuïtief bij mij binnen is gekomen, de verhoudingen tussen getallen 3, 6 en 9 omschreven. En dat wilde ik je nog noemen, want als je 25, 9, 2, 0 bij elkaar optelt, dat moet je dan Pythagoreïsch doen. Hè? Dus dan krijg je 2 plus 5 is 7, plus 9 is 16, plus 2 is 18 en 1 plus 8 is weer 9. Dus het lijkt wel alsof die getallen 3, 6, 9, want het is ook de berekening die je geeft, hoe je op 25, 9, 2, 0 komt. Die getallen zijn op zich ook weer te herleiden, cumulatief, Pythagoreïsch opgeteld, tot 3, 6 en 9. Dus daar zit iets met die maten, hè? Als een soort matrix van tijd of ruimte. Het komt er overal tegen. Ik laat zien dat die Maya-kalender, de laatste periode, gaan we volgens mij 24 november in. Dan duurt een dag en een nacht nog maar 18 etmalen. En als je 18 etmalen uitrekent, 18 etmalen is precies 432 uur. Ja. Nou, je weet volgens mij alles van 432 hertz. Ja. Dan zien we 432. En als je uitrekent hoeveel minuten, dan kom je op 25.920. Ja. Dus het is, hoe je ook kijkt, je komt steeds diezelfde getallen tegen. En het zijn inderdaad altijd, als je naar numerologische waarden kijkt, bijna allemaal getallen die zeg maar de 9 representeren. Want 9 is het allerhoogste. Completie. Ja, precies. Dus de 9 staat voor de full circle. En ja, ik geloof niet in toeval. Ik weet dat toeval onbegrepen dynamiek is. En als ik dan zoveel dingen die allemaal op dezelfde manier naar dezelfde wijzen, dan is het voor mij zo klip en klaar als een klontje.
Maar ik kan me voorstellen dat mensen die er van het eerst van horen daar nog meer argumenten voor hebben. Nou, ik heb het allemaal netjes uitgewerkt in een boek en dat is binnenkort ook verkrijgbaar. Ja. En dan ga ik ook uitgebreid in op getallen. Want we kunnen ook op een hele andere manier rekenen dan we nu doen. Ik laat zien dat als je met 1 cijferwaarde gaat rekenen, dan zijn de tabellen die we op school moesten liggen, de vermenigvuldigingstabellen, sommigen noemen dat tafels, die zijn opeens veel leuker. Er zit een hele leuke dynamiek in. Het zal geen tafel van 10 zijn, neem ik aan. Nee, 0 is er niet. 10 is gewoon weer 1. Ja. Maar dat is wel heel bijzonder. Ja. En in plaats van samen met zeg maar, de vermenigvuldigingstabellen kun je ook de delingstabellen doen. En er zit dezelfde dynamiek in. Nou, daar kan ik ook heel lang over praten, maar ik ben enorm met getallen bezig. Ik ben een beetje een soort getalletjesfreak, omdat die getallen mij eigenlijk de essentie laten zien van de samenhang der dingen. Zit de boodschap in de heilige geometrie, in de zin van muzikale verhoudingen? Pi moest ik aan denken, want dat is de tweede hint die ik je nog wilde geven. Omschrijf trouwens ook in mijn boek, maar daar kunnen we later een keer verder over praten. Maar 22 gedeeld door 7 is namelijk, zover ik weet, zo goed als pi. Maar het leuke is, 7 staat in de esoterie metafysica voor het octaaf eigenlijk, 7 of 8. En 22 is 3 octaven plus die extra dubbele noot die elke keer het einde van het vorige octaaf aangeeft en het begin van de nieuwe. En dat vind je ook terug in het boek van Michael Hayes, Infinite Harmony heet het geloof ik. Maar dat staat in mijn boek beschreven. Maar 22 gedeeld door 7 is pi. Dus voor mijn gevoel heeft die boodschap ook alles te maken met verborgen geometrie in de vorm van getallenrelaties. Ja, in feite zeg je hetzelfde. 22 gedeeld 7 is geen pi, is een hele goede benadering. Ja, dat is een benadering, voor alle precies. duidelijkheid. Ja. Het komt gewoon steeds op dezelfde neer, John. Want in de bron, ik ga terug naar de bron, in de bron is geen ruimte en geen tijd. Ja. Die hebben wij hier in deze schaduwwerkelijkheid, in deze Maya. In deze Afscheidingen. Ja, en hier hebben we al die dingen, maar in de bron is dat niet. In de bron heb je eigenlijk alleen maar verhoudingen. En alles kun je terugbrengen naar verhoudingen. Dat is het enige wat telt. Ja. Het maakt niet uit hoe groot je maakt of hoe klein je maakt. Kijk, die piramides hadden ze met gemak 10 keer zo groot kunnen maken. Hadden ze ook 10 keer zo groot kunnen maken. Maar dan was het een beetje overdreven geweest. Ja. En als ze 10 keer zo klein hadden gemaakt, dan hadden we het niet opgevallen. Dus ze moesten een bepaalde maat kiezen. En daarom zijn die dingen toch behoorlijk fors uitgevallen. En nou beschrijf je in je presentatie zo mooi die verhoudingen, die geometrie, ook die alignments, wel zo boven, zo beneden, maar ook de alignments die zo mooi, hè, dat kunnen de mensen natuurlijk, je hebt dat net gezien in de presentatie, zien, maar die alignments zijn ook gebaseerd weer op andere uitleidingen in de piramides, hè, die schachten. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, nou het is, kijk, als je met mij meegaat met de gedachte dat het inderdaad zo'n klok is, of een kalender, maar in ieder geval die derde dimensie van die tijd weergeeft, dan is de grote vraag, hoe eiken we dat ding dan? Ja. Dat is, want ja, je kan wel zeggen het is een kalender, maar hoe laat is het op die kalender dan, of op die klok? Ja. Nou, en dat heeft alles te maken met de positie van de Sphinx. De positie van de Sphinx is het eikmoment. En om dat eikmoment te vinden, moeten we naar de grote piramide gaan. Dus het is een combinatie van die twee. Dat maakt het zo echt geniaal, vind ik. En in die grote piramide vind je 4 schachten. Vanuit de koningskamer gaan 2 schachten. Eentje naar de noordzijde en één naar de zuidzijde. En bij de koninginnenkamer daaronder ook. Ja. En die schachten die staan exact uitgelijnd op bepaalde sterren. En die sterren hebben allemaal weer te maken met die precessiecyclus. Alleen de grote vraag is, wanneer was nou het exacte moment dat het zo was? Want als we nu door die schachten zouden kijken, dan zien we niks. Dan zien we lege ruimte. Nou ja, je bedoelt dat het zo was wanneer het gebouwd en zo uitgelijnd was? Nee, dat is de grote misvatting. Ze zijn niet gebouwd. Dat is het geniaal aan de bouwers. Ja. Ze zijn niet gebouwd toen die sterren daar stonden. De bouwers wisten dat op het moment waar ze de Sphinx hadden geplaatst, dat het moment was waarop die uitleiding was. Ja, precies. In die precessiecyclus. Omdat je de natuurlijke tijd snapt. Ja. Precies, dus het is altijd hetzelfde. Dus ze snappen waar het is. Dus het waren ook enorme goede astronomen. Ja. En ze wisten het dus. Dus als we weten wanneer die uitleiding is, en mijn onderzoek kom ik dan uit om ongeveer 2300 voor Christus. Mm-hmm. Dat is dan het moment van de Sphinx. En dan kunnen we vanuit die Sphinx terug gaan rekenen, vooruit gaan rekenen. En dan kunnen we alle belangrijke punten op die cirkel een jaartal aanhangen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan. En dan kom ik uit bij het belangrijkste punt, waarbij de grote piramide de cirkel raakt met de Noordoosthoek. Dat is het essentiële punt waarin duisternis weer overgaat in licht. Ja. En volgens mijn berekening is dat het jaar 2012. Maar dan denk ik aan 2 dingen. 1, zo'n primitieve beschaving was dat waarschijnlijk wel niet. En 2, als die primitieve beschaving, wie dan ook even, want daar kunnen we nog tot 2 uur over praten denk ik, al niet zo primitief was.
Wat voor onderliggende intentie was er om die boodschap aan ons te geven? Hebben zij ook zo'n donkere periode meegemaakt? Niet met centrale banken die ons 3 keer bedriegen. Dat is een andere periode waar we nu in zitten. Misschien wel uniek en nieuw in deze tijd. Misschien wel nooit voorgekomen. Maar hebben zij een dergelijke faseovergang van donker naar licht meegemaakt, waardoor ze ons nu als het ware bijna precognitief, als we de boodschap maar hadden geopend, onze e-mail en de testament hadden gelezen, ons willen waarschuwen van het komt allemaal goed, het ziet er nu negatief uit, maar het komt echt allemaal goed? Wat ik denk, is dat we het zelf gedaan hebben. Ik denk dat jij en ik en iedereen die hier naar kijkt, toen op aarde waren. Maar op dat moment was het licht. En licht betekent voor mij dat je een volledig bewustzijn hebt. Dat je bewust bent van wie je bent, waarom je op deze planeet bent en wat de zin van het leven is. We zitten nu nog in die donkere fase. En de meeste mensen hebben geen idee wat ze hier komen doen. Wat de zin van het leven is en denken laten we maar lol maken, want we snappen het niet. Dat is het grote verschil. In de duistere periode weet je niet waarom je bent, in die lichte wel. In die lichte periode waren wij hier, maar we wisten dat het weer donker zou worden. Ja. Wat hebben we gedaan? We hebben onszelf we hebben een e-mailtje geforward naar onszelf. Ja. En die hebben we nu eindelijk ontvangen. Ja, die hadden we al ontvangen, maar die hebben we nu kunnen ontcijferen. We snappen de tijdcapsule. Zoiets is het. We snappen hem nu. En volgens mij hebben we het naar onszelf gestuurd, omdat we ook wisten dat in deze donkere tijd, echt vlak voordat het weer licht wordt, dat er heel veel mensen in de stress zitten, in de paniek zijn. Ja, er wordt nu massaal gedemonstreerd. Het is een mondiale opstand gaande, omdat we van die donkere systemen af willen. We willen van die banksters af, we willen van politici af die lopen te liegen. We willen af van bedrog, van misleiding. We willen af van leugens, dingen die niet verteld worden. Dat gaat allemaal verdwijnen. Dat willen we. Maar veel mensen die kiezen voor haat, of die kiezen voor agressie, of die kiezen voor boosheid om dat te uiten. Nou, die boodschap is bedoeld om te laten zien, dat is allemaal niet nodig. Ja, als het heel donker is 's nachts, hoef je niet boos te worden dat het zo donker is. Nee, want het wordt vanzelf weer ochtend. Heb even geduld, lieve mensen, heb even geduld. Het is zo ochtend, het is zo lente, het licht gaat zo weer zegevieren. En dan hebben we 13.000 jaar ongeveer weer een lichte periode. En daarna komen we weer op diezelfde plek. Nou, ik denk dat we dit een aantal keer gedaan hebben. Ik denk dat we de eerste keer dat we dit doorkregen, hebben we de Sphinx gebouwd. En pas 13.000 jaar daarna hebben we die piramides ernaast gezet. En nu is het, of 26.000 jaar daarna. En nu is het 13.000 jaar daarna ongeveer. En nu gaan we dat bericht begrijpen. Nou, de volgende periode kunnen we beter een collectieve e-mail eruit gooien dan weer zo'n Sphinx gaan. Ja, maar we weten, kijk, als het straks weer donker wordt, nadat het licht is geweest, weten we niet wat voor beschaving er weer gaan ontstaan. En of er schrift komt en wat voor schrift dan. En dit is tijdloos. Dit is universeel. Het is een geometrische boodschap. Een universele taal van geometrie. Die kun je naar alle planeten sturen. Overal kan die ontcijferd worden. Als ze tenminste die derde dimensie van tijd maar snappen. Nou, even over andere planeten gesproken. Daar gaan we niet al te ver op in. Maar ik moet even denken aan een lijstje namen die ik zelf ingeprint heb. Ook eigenlijk voor de kijker om het gewoon op Google even te onderzoeken. Robert Bauval, Graham Hancock, James Hoortak, John Anthony West, Edgar Cayce, wat hebben we allemaal nog meer? Alan Elford. Allemaal mensen die zich hier ook mee bezighouden. Een soort forbidden archaeology of alternatieve Egyptologie. Dan heb je ook die relatie, hè, de Orion-mysterie bijvoorbeeld, de relatie met Orion, laat je presentatie ook zien. Zo boven, zo beneden. Zijn wij die sterrenmensen, maar dan uit een andere periode of uit de toekomst? Kun je daar iets over zeggen? Het aardse ras, geven we een boodschap naar onszelf? Want waarom ik dat zeg is dat bijvoorbeeld mensen als James Hoortak zegt van die piramides heb je hier, maar ook op andere planeten. Richard Hoagland en David Wilcox zijn ook auteurs. Dat waren die andere twee die ik bijna vergeten was. Richard Hoagland heb ik net nog gelezen, Monuments of Mars, dat boek. Die zegt ook van daar op Sidonia, op het Marsoppervlak, aangetoond door NASA en verduisterd door NASA, zijn gewoon afbeeldingen van een sphinx. Een Martiaanse sphinx. Martiaans obelisken en piramides. Dus houdt dat in dat we onszelf dezelfde boodschap hebben gegeven op andere planeten? Of is dat een andere beschaving die ook op die manier te werk gaat? Heb je daar een gedachte over? Nou, het is helemaal niet zo relevant, denk ik. Wat wel relevant is dat we weten dat in die vorige lichte periode dat allemaal gebeurd is. Ja. En laten we er maar van uitgaan dat we het zelf zijn geweest. Ja. Maar misschien ook niet, dat maakt niet zo uit, maar het is geweest. We weten dus dat hij in die lichte periode er naar Mars is gegaan. Ja. En misschien nog wel veel verder. Een van de mysteries die in de piramide verstopt zit, in de getalsmatige verhoudingen, is 299, en dan de cijfers achter de komma, die verdacht veel lijken op de lichtsnelheid in miljoenen meters per seconde. Ja. Ik voel te ver om dat uit te leggen nu, maar de snelheid van een licht zit gewoon getalsmatig verstopt in de oppervlakte, of in de omtrek moet ik zeggen, van de grote piramide. Ja. Als je daar twee cirkels tekent. Nou, dus wat de hint is, volgens mij, interpretatie,
de bouwers van de piramide wisten alles van de snelheid van het licht. En misschien is de hint wel, je kunt ook sneller gaan dan het licht. Ja, er is nu onderzocht dat neutrino's onder bepaalde toestanden sneller dan het licht kunnen. Nou, dat is volgens mij al vaker aangetoond. Ja. Maar we kunnen er nu niet meer omheen. Dus lichtsnelheid is niet het maximum. We hoeven ons niet langer te beperken tot de lichtsnelheid. Ja. En als dat zo is, dan is misschien het exploren van de universe een stuk leuker. Ja. Dan met zo'n trage raket. Even ook voor de kijkers, want we hebben, CERN geeft het nu een beetje toe, hè, en twijfelt nog een beetje of het wel zo is. Maar we deden een presentatie met Dr. Paula Violet in maart in het Middencentrum in Amsterdam. En ook hij toont letterlijk aan dat superluminale snelheden, en daar heb ik het ook met Richard Hoagland over gehad, dat gewoon aangetoond kan worden. Dat heet hij ook experimenteel met anti-zwaartekracht, dat ook dat kan aangetoond worden. Even een zijstapje. Zou je kunnen zeggen, joh, wat gek dat we dat nou net weer opnieuw herontdekken en zo lang kwijtgeraakt zijn. Heeft dat te maken met een soort energetisch geheugenverlies of zo? Jij beschrijft ook die relatie met de elementen. Hebben die elementen, hè, de 4 elementen, eigenlijk de 5 elementen is dan de ether die alles omvat. Hè? Dat zit ook in de Davidster, denk ik, Solomon's Seal. Wat ook zo mooi in je werk naar boven komt. Zijn die elementen een soort representaties van energetische stimulans? En daar bedoel ik mee te zeggen, ik ga het even wat simpeler vertalen. Worden wij nu energetisch ook vanuit de kosmos, of vanuit onszelf, hoe we het moeten zeggen, geholpen om die stap weer te maken naar het licht? Worden we ondersteund door energetische veranderingen? Kijk, als we kijken naar wat energie is, dan weten we het eigenlijk niet zo goed. Ik heb heel erg veel aan het werk van Plato. En ik laat in mijn werk zien dat wat Plato bedoelde, dan heb ik het over de schaduwen in de grot. En Plato zegt dat wij zien zijn allemaal schaduwen. Dat hij dat heel letterlijk bedoelt. De wereld van de illusies. Ja, dus alles wat wij materie noemen, dat is een schaduw. Maar ook alles wat wij energie noemen, elektriciteit, magnetisme, zijn ook schaduwen. En er zit echte energie voor. Die energie noem ik levensenergie, of chi, of ki, of prana, maakt niet uit. Dat is de echte energie. En die energie, die maakt steeds een dynamiek van licht en duister mee. Dat is yin en yang. En dat gebeurt op alle niveaus. En daardoor hebben we dag en nacht. Daardoor hebben we de seizoenen van het jaar. Maar daardoor hebben we ook die grootjaarlijkse dynamiek. Dus die energieën, die wisselen steeds van yin en yang. En dat betekent een toename van frequentie en weer een afname. Voortdurende wisselwerking. Maar die energieën, die voelen wij, want die energieën die komen ook in ons bewustzijn. Ja. Dus wat er in het groot gebeurt, gebeurt ook in het klein. Wat er buiten ons gebeurt, gebeurt ook binnen ons. En wij ontvangen die energie ook, want het wordt zo licht. Het is echt een kwestie van een paar maanden, dan is het zover. En wij zijn eigenlijk al wakker geworden. Net zoals sommige mensen in de dagelijkse tijd wakker worden vlak voordat de zon opkomt. Ja. Want die biologische klok maakt jou wakker. Nou, en dat is nu, bewustzijnsklok van de mensen is mensen aan het wakker maken. En veel mensen hebben het er ook over, wij worden wakker. En dat is nu gaande. Heel veel mensen zijn nog diep in slaap. En dat zal misschien ook straks gebeuren als de zon echt al op is. Want je hebt ook mensen die blijven tot 11 uur in hun nest liggen stinken. Omdat ze nog heel moe zijn. Dat kan allemaal. Maar we zien dat de grote meerderheid nu, terwijl de zon straks gaat opkomen in dat grote jaar, wakker worden bij zonsopkomst. Of bij het aanbrengen van de lente. Zouden we kunnen zeggen dat ons bewustzijn versneld plaatsvindt door een hele trage golf? Want dat we dagelijks wakker worden, daar kunnen we wel aan wennen. Maar het duurt even om te beseffen dat je 25.920 jaar hebt moeten wachten op die volgende golf, met de volgende omslagpunt. Dus omdat wij dat niet zo makkelijk kunnen ervaren, in het dagelijkse tijdszin, in de niet-natuurlijke tijd, dat het lijkt alsof plotsklaps een verandering is, maar omdat die zo geleidelijk gaat, zitten we nu in de eindfase van die stimulans. We zitten op het piekmoment van die aansturing. Ja, maar je zegt mensen voelen het wel hoor, naar mijn idee. Kijk, je merkt dat heel veel mensen veel intuïtiever worden. Ik was in het begin ook heel erg rationeel. Ik moest overal keiharde argumenten voor, anders was het voor mij niet waar. Ja. Maar ik merk dat ik door intuïtief onderzoek te gaan doen, dat ik veel makkelijker verbanden vind. En dan wil ik daarna wel checken of het ook klopt. Ja. Maar ik laat me veel meer door mijn intuïtie leiden. En je merkt ook dat mensen veel gevoeliger worden en het ook veel belangrijker wordt. Dus mensen, het bewustzijn is echt heel erg aan het veranderen nu. Ja. En dat heeft alles mee te maken. Maar dat houdt ook in dat bewustzijn ook een afspiegeling is van energie of informatieoverdracht met een cyclisch karakter. Ja. Met plus en min en yin en yang. Faseringen, dus omslagpunten. Ja, dat klopt. Ja, dat is interessant. En dat hoort er dus allemaal bij. En dat betekent dat we ook niet de duisternis moeten gaan bestrijden. Sommige mensen zijn heel erg tegen degene die nu de baas proberen te spelen. Maar dat hoort er gewoon bij. Ik vergelijk het een beetje met kakkerlakken. Degene die baas speelt. Die kakkerlakken hebben ook een functie. Maar als straks die lamp vol aangaat, dan gaan die kakkerlakken heel snel verdwijnen. Die kakkerlakken zitten nu op alle belangrijke posities. Ik was bang dat je wilde zeggen dat we alle kakkerlakken in de wereld moesten gaan knuffelen. Maar er komt een grote lamp en ze gaan vanzelf weg. Dus dat hoeft niet. Die kakkerlakken hebben een functie. Hebben een functie gehad. Maar de tijd dat de kakkerlakken nu gewoon over straat lopen en alle belangrijke posities bezitten en lakeien zijn van de grootste kakkerlakken, die tijd is voorbij. Houdt dat ook in dat als die grote lamp komt en de kakkerlakken willen weg,
Dat we ze eigenlijk weer terug kunnen halen van jongens, kom er nou bij dat we gaan beseffen dat we allemaal één en verbonden zijn. Dat de natuur en kosmos weer zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Dat alles één is en dat we misschien ook anders gaan leven omdat we het besef hebben, het verantwoordelijkheidsgevoel dat we alles één zijn. Hetgene wat we de ander aandoen, dat het ook ons raakt uiteindelijk. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk als die grote lamp aangaat, dat we die kakkerlakken wel moeten helpen om daar een beetje tegen te kunnen. Want ze vinden dat niet fijn om zo vol in het licht te staan. Ja. Dus we moeten ze helpen om daarin in te ontwikkelen. En dat zal misschien even duren. Maar we hoeven ze echt niet allemaal kapot te stampen. Dat is de verkeerde energie. Ze hebben een functie en we moeten ze ook heel dankbaar zijn dat we ons bewustzijn hierdoor vergroot is. Want als bijvoorbeeld 9/11 niet was gebeurd, dan was ik nog braaf doorgegaan met mijn oude leventje, denk ik. Ja. Of ik was misschien veel later tot ontdekken gekomen dat het misschien iets anders is dan ons verteld wordt. Ja. Dus 9/11 heeft mij behoorlijk wakker geschud. Maar niet op dat moment. Het duurde nog een flink aantal jaar voordat het kwartje echt bij mij viel. Crisis als kans voor transformatie? Crisis is de kans. Je ziet veel mensen die hun baan verliezen. Ik heb laatst iemand gehad, ik help ook mensen om te zien hoe ze hiermee omgaan. Die belde mij in paniek op. Ik ben mijn baan ga ik verliezen. Ik zeg gefeliciteerd. En, heel Taoïstisch, hè? Ja, en hij begreep me niet. Maar ik zei, ja, dat betekent dus dat jij nu klaar bent om op een andere manier verder te gaan. En dat is het gewoon. Als je in financiële nood zit, waar ik ook last van heb. Als je huis wordt uitgezet, of wat, noem maar al die ellende maar op. Dat geeft alleen maar aan dat je overgaan bent aan het maken van de rups naar de vlinder. Ja. En dat is misschien niet altijd even plezierig, maar dat is nu wel aan de gang. Ja. Je wordt alvast klaargemaakt voor het moment dat die grote lamp aangaat. Zie je dit als een overgangsperiode? Of heb je echt het idee van, nou John, dat 21/12/2012, sommigen zeggen 28 oktober, je hebt het over november. Dat kan best wel plotsklaps allemaal drastische, transformatieachtige veranderingen teweeg brengen mondiaal. Nou ja, ga buiten zitten voor zonsopkomst. Dat doe ik nooit expres, want ik ben zo iemand die wel tot 11 uur blijft liggen. Ja, nou goed. Ga kijken hoe de zon opkomt. Ja. En dat op een gegeven moment, pang, is die er. Of ga buiten kijken naar het voorjaar. Ja, het begin is nog maar in één keer, pong, is het voorjaar. Ja. Dus het is wel echt een omslagmoment. Maar je kunt het ook precies aanwijzen. Maar het gaat wel heel geleidelijk. Ja. Het is niet zo dat je foto maakt dat het donker is en de volgende foto is het helemaal licht. Ja, dat is een geleidelijk opbouw. Dus het is een natuurlijk proces. Maar het is wel je kunt het wel heel duidelijk demarkeren. Je kunt wel duidelijk aangeven, dit is de scheidslijn tussen licht en daarvoor duisternis. Hoe komt het dat eigenlijk verschillende opvattingen, en hier kunnen we ook een hele uitzending over doen, dus even kort, ook voor mij, maar ook voor jou, verschillende opvattingen over die datum dat die nieuwe tijd aanbreekt, om het zo maar te zeggen? Ja, maar dat is niet zo spannend. Kijk, je kunt zeggen, wat is het moment? Het moment dat de zon echt precies boven de zon is, boven de horizon is, dus het eerste lichtstraaltje. Of nee, het moment is dat als die rond helemaal te zien is, dus dat die echt helemaal boven de horizon. Dus daar zit een beetje marge in. Ja. Maar als je kijkt naar al die jaartallen, of die data moet ik eigenlijk zeggen, die zitten behoorlijk dicht bij elkaar. Ik hou zelf 14 juli 2012 aan, anderen hebben het over 21 december 2012. Ja. Carl Kalleman heeft het over 28 oktober. Dus, dit jaar nog? Ja, over 2 weken al. Dus het is heel snel. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Want kijk, als de zon opkomt, ja, dan kun je uit je bed gaan. Maar je kunt ook nog best even blijven liggen. Ja. En even genieten. En je hoeft niet te wachten tot de zon opkomt. Je kunt nu ook wel je bed uitgaan. Ja, en een kleine afwijking om de 25.920 jaar is toch eigenlijk niet zo groot, hè? Dat is verwaarloosbaar. Als je dat in seconden gaat uitrekenen voor dagelijkse tijd, dan zijn we het gewoon allemaal eens. Ja. Hoe zie jij die lichtperiode? Misschien even afsluitend opgezien de tijd. Heb jij zelf een beeld, dat ligt misschien niet in de boodschap verborgen of in de piramide, misschien ook wel, dat mag je dan op reageren als het zo is. Maar heb jij zelf intuïtief of wetenschappelijk, vanuit welk perspectief en invalshoek dan ook, het idee van, nou John, ik denk inderdaad wat de hint die ze hebben gegeven van let op die klok. Als eenmaal die wekker afgaat, dan kan de wereld er zo uit gaan zien. Heb je daar een beeld van voor jezelf? Ja. Kijk, het belangrijkste machtsmiddel gaat verdwijnen. Wat ik zeg is, de overgang is de wereld waarin macht de basis is, naar de wereld waarin kracht de basis is. Ja. En als jij in je kracht staat, ik in mijn kracht en iedereen staat in zijn kracht, dan ga ik niet meer jou proberen te manipuleren. Ja. Of dan ga ik jou niet meer geld geven. Zeggen, als je zoveel geld hebt, dan moet je voor mij gaan werken. Ja. We zijn allemaal evenwaardig. En die ongelijkheid die er nu is, die wordt volledig geniveleerd. Iedereen heeft dezelfde positie. Ja. Dus dat gaat gebeuren. Maar het belangrijkste machtsmiddel is nu nog geld. Als ik heel veel geld heb, dan kan ik jou toch gekke dingen laten doen. Ja. Nou, geld gaat dus verdwijnen. Maar dat betekent dat heel veel mensen toch wel een beetje in de problemen komen. Want die hebben geen voldoende voorzieningen om autonoom te kunnen leven. Die hebben nog boodschappen, hebben nog eten nodig wat ze in de winkel kopen. En andere voorzieningen. Dus ik denk dat we een periode krijgen waarin iedereen een soort basisinkomen krijgt. En met het basisinkomen kun je gewoon je voeding kopen, kun je je kleding kopen. Dat zijn zeg maar de basisbehoeften, die worden in voorzien.
Alle huren worden gratis. Huizen worden gewoon gratis. En alle hypotheken worden kwijtgescholden. Dat is allemaal niet meer nodig. Ja. En alle schulden, dat zal eerst moeten worden. Ja, precies. Kijk, wat met miljarden kan, dat kan ook met minder. Ja. Als ik zie wat er nu gegoocheld wordt met miljarden om de bank overeind te houden. Dat is, met virtuele cijfers, terwijl we wel echte huizen en echte groenten kunnen maken. Precies, toch? dus waar het groot kan ook in het klein. Ja. Dus laten we dat gaan doen. En dan wordt openbaar vervoer gratis voor iedereen. Want iedereen heeft er recht om zich te kunnen transporteren. Iedereen heeft ook recht op om zich te kunnen ontwikkelen. Dus er komt een recht op onderwijs, maar geen leerplicht. Die gaan we onmiddellijk afschaffen. Dat is volkomen flauwekul. Als je dat niet wil, moet je dat vooral lekker niet doen. En er komt ook echte zorg voor gezondheid. En dat heeft niks met farmaceutische pilletjes te maken, poedertjes en spuitjes en al die dingen. Maar echt bevordering van gezondheid die alles weer in balans brengt, in harmonie brengt. Ware immuniteit. Ja, precies. Want het immuunsysteem, ik noem het liever het balans-waarborgsysteem, dat zorgt ervoor dat wij gezond zijn. Dus daar wordt het op gericht. En geen labmiddeltjes, geen symptoombestrijding. Dus zelfhelend vermogen weer. Precies. Nou goed, daar weet je veel meer van dan ik, dus daar ga ik niet allemaal uitleggen. Nee. Maar dat is essentieel. Ja. En dat betekent dus dat iedereen een basisинkomen krijgt, dat er niemand meer hoeft te werken. Ja. En als je meer wil, prima. En nu hebben we belasting, maar dat is ook niet nodig. Nee. Want rente op rente, dat werkt niet. En belasting hoeft dan ook niet meer. Belasting wordt onmiddellijk afgeschaft, de rente wordt onmiddellijk afgeschaft. Al die onzin doen we niet meer. Iedereen krijgt voldoende om de dingen te kopen die hij nodig heeft. Echt. Maar wil die meer, want er zijn mensen die meer willen, dan moet je zorgen dat je producten of diensten aanbiedt aan anderen die daarvoor iets willen ruilen of die daar iets voor willen betalen. Dan krijg je een eerlijk systeem. Waarbij het Koningshuis ook mee mag bouwen qua stenen naar de volgende piramide, hoop ik. Hè? Dan doen we het wel met z'n allen. Mevrouw van Ansberg en haar familie mogen meedoen, maar die krijgen ook allemaal een basisinkomen. We moeten even kijken of ze misschien de achterstallige belasting moeten terugbetalen. Want die hebben natuurlijk wel heel veel uit die pot gegaaid. En dat is, maar goed, dat is een ander vraag. Dat moeten we even gewoon rechtzetten. Dat het toch een beetje eerlijk is. Maar vanaf dat moment krijgt iedereen, niemand uitgezonderd, krijgt dat basisinkomen. En vanuit het basisinkomen kunnen we gewoon voorzien in alles. Nou verwacht ik, en dan echt als laatste vraag, nog wel wat ontkenning, weerstand en misschien wat, in plaats van evolutie, ook wat revolutie. Heb jij het idee van, John, het is de laatste slok van de gifbeker, het is altijd donker, nog net voor de dageraad weer aanbreekt. Nou, daar komt nog wel wat strijd. Of heb je het idee van, nou, je hebt best kans dat plotsklaps ineens die nieuwe positieve wereld er ineens gewoon is. Ik weet niet hoe snel dit op het internet komt, maar aanstaande zaterdag, 15 oktober, vinden er overal op deze planeet, in alle grote steden, vinden massale manifestaties. Wij gaan filmen in Den Haag. Oké, nou in Den Haag, in Amsterdam, in New York is het al een paar weken aan de gang. En wat ik weet, de opstand in Europa is begonnen in Spanje, maar daarvoor hadden we de zogenaamde Arabische lente. Ook degenen die de baas spelen hebben daar ook weer een soort draai in gegeven. Maar er is echt energie nu om te zeggen, het is nu mooi geweest, wij zijn niet langer onderdeel van een systeem wat we niet willen. Wij zijn geen kapitaal wat eigendom is van een ander. Wij zijn soevereine wezens, klaar ermee. En dat gaat nu gebeuren. Nou, wat ik hoop is dat we daar niet in verdwalen. En ik vind het heel belangrijk dat deze boodschap van de piramidebouwers bij zowel de ordebewakers, bij de ordediensten van aanstaande zaterdag komen, als bij de mensen die gaan manifesteren. Ja. Laten we daar geen gewelddadige bedoeling van maken. Laten we geen relletjes schoppen. Laten we niet met wapenstokken in gaan slaan op mensen die helemaal niks gedaan hebben. Laten we het vredig, liefdevol, respectvol houden. Het enige wat nu aan de gang is dat we met die omwenteling bezig zijn. En daarom hebben die manifestaties heel erg veel betekenis. En die manifestaties laten aan mensen zien die nog niet wakker zijn en die lekker in hun bed liggen. Van jongens, je kunt ook uit je bed komen. Ja. Het gaat zo ochtend worden. En dan gaan we een hele andere tijd in. Ja, omslag in denken, omslag in bewustzijn. Ja, dat is nu aan de gang. Ja. Maar hou het liefdevol, hou het respectvol aan beide kanten. En laat je niet inzetten als je bij de ME werkt of bij de politie. Laat je niet verleiden om geweld te gaan gebruiken omdat je daar opdracht voor krijgt. Laat je niet gek maken, laat je niet opstoken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal vader en moeder, we hebben allemaal familie. En wij willen met elkaar een nieuwe planeet bewonen. Of een andere planeet, op dezelfde planeet, op een andere manier bewonen. Ja. En daar hebben we allemaal. We zijn allemaal één, we zijn allemaal hetzelfde. Dus laten we die verdelen en heersen, dat we daar niet in trappen. Nou, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik zou zeggen, we willen niet een nieuwe wereldorde, maar we willen wel een nieuwe ordelijke wereld. En dat is even op een andere manier gebaseerd. En ik denk dat je dat al mooi hebt aangegeven. Misschien voor de kijkers die dit gaan zien, heb je misschien al de beelden van 15 oktober gezien waar we gaan filmen. In ieder geval, geweldig gesprek, mooie presentatie. Als je wilt reageren en je bent Graham Hancock of gewoon een Nederlandse kijker en je hebt een alternatieve gedachte of een aanvullend idee over Gizeh, Egypte, de piramides, laat het weten via www.pateo.nl of via HealingSoundMovement.com.
En ik geloof dat de e-mail info@pateo.nl is en anders info@healingsoundmovement.com. En kijk even op duurzaam24.tv voor alle overige tv-uitzendingen en van de collega-presentatoren, programmamakers. Dankjewel. Healing Sound Movement Television.